Leyendas temas aquí en el canal y con este ya os traigo el broche final de la saga que empezamos a grabar aquel día con ese Metal Gear Sneak Prints de la GameCube. Bueno, venimos con este Metal Gear Solid 4 de la mano de Hideo Kojima, para mí uno de los mejores, sí, para mí los mejores, para mí el mejor de toda la saga, porque te explican todo ya. Aquí se enlazan el 1 con el 2, con el 3, enlazan con todo. Aquí tenemos saga para días, porque lo estuve barajando, no sabía qué hacer, ya lo decía, que no sabía subirlo o no subirlo, porque aquí hay muchas escenas de vídeo, días que a lo mejor ni juegue 2 minutos y se acabó el vídeo. Pero creo que lo voy a subir entero, no voy a hacer cortes ni nada, va a ser la historia entera, con los vídeos y todo, y los gameplays. Así que, bueno, juego ya veis ahí del que salió el 2008, PlayStation 4 exclusivo, la PlayStation 3 exclusivo. Y bueno, pues aquí nos explican ya la historia final de Solid Snake, el viejo Snake, y tiene un problema de edades y historias, una enfermedad que se hace más viejo cada vez más, pero bueno. Aquí lo vemos. O sea, pega un tiro. Bueno, aquí estamos, el final de la saga. Vamos a empezar ya, ¿vale? Bueno, decir también que en las escenas de vídeo no voy a hablar, porque hay que escuchar y leer mucho, así que no voy a distraer mucho cuando haya escenas de vídeo. Hablaré durante el juego, pero aquí no, ¿vale? Así que ya me callo y disfrutar de esta obra maestra. Changed. It's no longer about nations, ideologies, or ethnicity. It's an endless series of proxy battles fought by mercenaries and machines. War and its consumption of life has become a well-oiled machine. War has changed. ID-tagged soldiers carry ID-tagged weapons, use ID-tagged gear. Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Genetic control, information control, emotion control, battlefield control. Everything is monitored and kept under control. War has changed. The age of deterrence has become the age of control.
all in the name of averting catastrophe from weapons of mass destruction. And he who controls the battlefield controls history. War has changed. When the battlefield is under total control, war becomes routine. Bueno, pues ya empieza la cosa. Bueno, decir que hace tiempo que no juego. Yo este juego metí un montonazo de horas. Le metí un montonazo de horas y... Era una máquina en este juego, pero una máquina. Pero bueno, cosas de la vida. Dejar de jugar y... Ya hace ya muchísimo que no juego, así que... Habrá muchas cosas que no me acordaré y bueno. Este juego le cambia mucho de los juegos, es que aquí te puedes agachar y caminar, cosa que en otros Metal Gear no podías. Lo dicho, aquí podías agacharte, rodar, saltar, bueno, podías hacer un montón de cosas. To make a weapon available for use, ready it by selecting weapons from the menu screen. A ver, el menu screen. Aquí. ¿No? Armas. Vale. ¿Y ahora qué? Ahora como todos los Metal Gear, así. Don't forget, Snake. This is still a sneaking mission. The basic rules still applies. Stay out of sight.
Bueno, pues todo a correr. Head north and try not to run into any gecko along the way. Ya casi, bueno, me van a matar muchas veces en este juego, porque ahora casi no me acuerdo de las acciones ni nada, tío. De aquí. Esto no se mueve de aquí. Sí, sí, se mueve, se mueve. Pues tengo que ir por aquí, ¿Qué cojones de aquí vengo? Me han pillado, me han pillado. Vale. Me habían enganchado ahí ya.
orders. Snake, we've got to go. You've got an old friend waiting for you. Otacon. The test results. Proteome analysis was positive, but the mRNA analysis turned up negative. The wrinkled skin, the hardened arteries. Your early aging symptoms look like classic Werner syndrome. But none of the tests were able to pinpoint the cause. So, Well, judging by how rapidly the aging has progressed, I'd say a year at best, right? yeah. Snake, let's try another doctor. It won't make any difference. I'm not an ordinary man to begin with. Not to mention Fox die. You're right. But we don't know where Naomi is. Naomi. Snake! Colonel. Good to see you. Well, I'm not a colonel anymore, Snake. I figured the only place I'd see you dressed like that would be at your daughter's wedding. What are you doing these days? I'm working for an organization under the UN Security Council. The Analysis and Assessment Staff of the PMC Oversight and Inspection Committee. Yeah, I remember the resolution being passed a few years ago. Snake, I came across some information in my work. Huh? We found him. In the Middle East. What? I'll explain along the way. We've got to stop him. Now. Before it's too late. Liquid's made his move. We found him. He's preparing to unleash his insurrection. Liquid is lying in wait in a Middle Eastern war zone. Track him down. Only 2 eggs today? Solidus must have taken the day off. 7, 8, 9, 2, 5, 9, 0, 3, 6, 0, 3, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 4, 8, 8, 2, 0, 4, 6, 6, 5, 2. C'est mère.
This is Snake. Do you read me? What's the situation? I'm just inside the city limits. This place is crawling with lizards. Ah, AT Corps' unmanned bipedal weapons, officially designated Irving by the US military. They've spread like wildfire among the PMCs. There are more of those things now in service than tanks. They've got tough armor plating and are highly agile to boot. Your best bet is to stay out of their sights. Unmanned. Pretty soon they'll have put living, breathing soldiers out of work. Even so, that's an awful lot of gecko for this scenario. Their numbers exceed the war price for that region. It must have something to do with Liquid's arrival on the scene. You really think he's here? You'll have to find the Army's operatives and ask them yourself. Oh, and Snake, I went ahead and used the Mark II to scout out the area before your arrival. You'll find it up ahead. Mark II? It's a remote mobile terminal. Sonny and I built it. The Mark II will provide you with a map of the area as well as any battle situation data. You should find it before you do anything else. Okay, got it. The rendezvous point is marked on your map. I'll be waiting for you there. Vale, pues hola. Ya tenemos el autocamo, que es el traje que tengo, camuflaje. Esto, bueno, básicamente es apoyarte en una pared o en el suelo y se pone el color. Así suena el camuflaje. Aquí hacemos un poquito, bueno, emulan un poquito al Metal Gear 3, que tienes que cambiarte de uniforme, pues aquí ya no. Aquí no hace falta ya cambiar tu uniforme. Aquí directamente ya, pues eso, te pegas al suelo, te pegas a la pared y te enmerizas con el escenario. Así me quedo. Bueno, este juego también tiene la novedad de las armas, poderlas cambiar. O sea, cambiarlas, modificarlas, perdón. Tú podías coger un arma y directamente modificarla con piezas. Algunas y otras no todas, pero la gran mayoría creo que podías hacerlo. Está de puta madre, porque claro, luego tienes ahí según qué armas, ostras, te valen como un rifle de francotirador. Bueno, vamos a ir al lío. Buah, aquí ya. Lo suyo que hasta que no encuentre el Mark II ese no entra en batalla. Porque van a pillar seguro. Y una vez que entras en modo batalla, ahí sí que ya no hay hostias que volver, ¿eh? Te puedes esconder, pero es complicado, complicado. Avoid unnecessary combat whenever possible. In this war, neither side is your enemy. There's no point whatsoever in you getting into a fight. Got it? Bueno, lo dicho, que si quiero que no entre en combate. Básicamente. Y si quiero entrar, que entre, pero que no es mi misión. Aquí estoy de infiltrado. Sí que es verdad que si vas matando a estos enemigos, los lugareños son más colegas tuyos. Creo que voy sobra de raciones. La voy a jugar. Guau, guau. Se la ha cargado, Sí.
Se lo ha cargado. Aquí. Ahora vas un poquillo en bragas, pero te puedes regalar luego, ¿eh? Cuando tienes los chismes, te puedes regalar muchísimo en este juego. No me venga ninguno de cara porque si no... Ah, mira, munición. Sí que lo voy a coger. Se podía rodar, lo que no me acuerdo cómo. Pero se podía rodar. Toma, caja de cartón, ¿te parece? Es la típica. Snake, press the crawl button while running to execute a roll. Rolling can help you dodge enemy attacks and get past small gaps and obstacles. No se podía matar con el cuchillo, ¿no? A ver, tiene listo el R1. R2 descarga eléctrica. Atacar con el filo. No, hasta que no consiga un silenciador. Una revística. Esto siempre va bien. Ah, me ha pillado. Get up. Bueno, no me despiertes, cabrón. No me acuerdo ni cómo se atacaba con el cuchillo, No me acuerdo cómo se atacaba, tío. Ah, vale, así. You can pick up guns dropped by both the militia and the PMCs. Remember though, PMC weapons are locked. You can't use them. Claro, There was some way to get rid of the locks. me está diciendo eso, que no puedo usar las armas de esta gente. Tendría que desbloquearlas. Cada arma va con su ADN. Para no tener yo su ADN, pues ya me joden. Ahora, a dormir.
Otro. Estos son los refrigerios. ¿Esto para qué sirve? Porque según en qué pantallas, la barra que está debajo del nombre es la vida. Y la que está debajo de la vida, eso es el nivel de estrés. El nivel de estrés, eso va pues con... Va con el... ¿Hay aquí un hueco o era por ahí? Era por ahí. El nivel de estrés va con el calor o con si dispara mucho o poco. O sea, sí. Mientras menos barras tengas, pues más te cuesta disparar y más hacer todo. Agáchate, agáchate. ¿Dónde está el fulano ese, tío? Tendría que haber jugado un poquito antes de grabar, es que no me acuerdo de nada, tío. También se podía bajar por las cornisas sin hacer ruido. No me acuerdo cómo. Así. Lo de rodar, ¿cómo era el rodar, tío? Así, así. Uf, mucho me lo ha jugado. No sé si... Mira. Me verás, ¿no? Vale, vale. No vengas, ¿eh? Vale. Vale, está lejos. Sí, vamos. La travesía. Vale. It's me, Snake. Snake, it's me. Otacon. Sorry to keep you waiting, Snake. Allow me to introduce Metal Gear Mark II. Metal Gear. That's right. Just like Rex. But this gear's not a weapon. It's a remote mobile terminal designed to provide you with operational support. Where are you? I'm in the Nomad. Where else? I'll be watching you through the Mark II.
Wish I was good with gadgets. Hey, I'll be with you in spirit. Anyway, because you had to dress up as a militiaman, I had the Mark II bring you some goodies. Starting with this. Put it on your left eye. Looks like an eye patch. I call it the Solid Eye. It's an all-purpose goggle that displays radar images and other data in 3D. You can also switch it over to light-amplifying night vision. The rebels are out there. It looks like they've got the government's PMC troops beat, at least in numbers. And this is their own turf. Snake, I know this is a sneaking mission, but you'll need to protect yourself. An operator. I installed a suppressor. And here's a tranquilizer gun. How thoughtful. It predates the implementation of the system. By some miracle, it was never recycled. It's getting tough these days finding decent guns that aren't controlled. You coming? Of course. I'll follow you wherever you go, like this. I'll activate stealth so it doesn't attract any attention. If you need it, just bring up the start button menu. Got it. Snake, the informants who said they saw liquid here should be a little further up. Head for the rendezvous point. I've placed a mark on the radar in the upper right corner of the Solid Eye. It's a war zone out there. Stay on your toes. Pues ala, ya tenemos aquí la pistola tranquilizadora y la pistola que no, que ya calma para siempre. Y el Sonic Ace, que esto me mola mucho, pues un cameo Snake, al it's Big kind of a Boss en el slip, parche. but I've sent you data on an alternate route. Bueno, Follow the mark on your radar. aquí ya más o menos podemos ver que, o sea, no es el típico radar de todos los Metal Gears, porque ese radar ya se eliminó, en el 3 ya se eliminó. Pero hombre, no va mal. La verdad que no va mal. Dios. Sí, por la parte de arriba. Mola porque este juego tiene un montón de rutas. Puedes ir por cualquier ruta, o sea, puedes ir en ese edificio. Es una dura batalla. Puedes ir desde arriba, como estoy viendo yo ahora mismo, hasta incluso por los subterráneos y bueno, como te la gana. La verdad que está bastante logrado. ¿A por ellos o qué? Vale. Perfecto. Can't spare any reinforcements. You'll have to make do.
Vamos a entrar de modo a camuflaje guapo. Porque luego también podías... A ver si me acuerdo cómo era esto. Camuflaje. Tenías trajes también aquí, ¿no? Tocamos manual. Aquí tenías los de serie. Te puedes ir cambiando de traje como quieras. Y luego también los podías guardar. Pero bueno. Lo suyo es por ese lado automático. Y aquí te puedes también cambiar esto. Mola mucho también esta mierda. Objetos. Es que no me acuerdo cómo mierda era. Armas de camuflaje. No. Esta juraría que se podía poner el traje de... Bueno, a lo mejor no. Bueno, pues a lo mejor me estoy equivocando. Bueno, da igual. Venga, nos vamos. Vamos a meternos por aquí. Por ahí no podía. Por ahí. Yo sigilo voy a hacer poco, te digo yo. Estamos aquí en puta plena batalla, ¿sabes? Tampoco tengo muchas armas por eso. Venga, vamos a ir por aquí. Te juraría que te podías poner un traje, tío. Una gabardina. ¿O no? It's pretty dark in there. Switch the solid eye to night vision mode. Solid eye, aquí. Vision mode. Una maravilla. Es aquí ha liado. Tendría que haberme puesto... Es que no sé cómo se pone el traje ese, tío. Yo juraría que lo tenía, pero... lo conseguía. Es que no me acuerdo ahora. En camuflaje era, pero... Registrar patrón de camuflaje anual... Aquí está de alerta, pero...
si voy matando a gente de los enemigos, luego me van queriendo. Vale. Gallinas por todos lados. They need reinforcements up top. You ready to roll? Yeah, I'm good. Great. Let's go. Right behind you. Así, miraros. Vale. Buah. Mira. De puta madre. Gonna be okay. It's not that bad. Just hang in there. Get you patched up. Just hold on a little longer. ¿Se pirará o se queda ahí? What are you talking about? The way he moved. Tranquilizantes, perfecto. Take it easy. Just don't try to talk. Toma ahí. Musiqueta. Música que no voy a poner por si acaso salta copyright, porque como siempre. Voy a dejar durmiendo. A ver si puedo. We're under attack! Hala. Appearance may be strange. Buah, tienen como un ala ahí, ¿sabes? Already lost several units. Same time, it also makes their attack capability. Now they appear capable of working together more actively. Hey you, come with me. No me jodas. What's going on? Things look bad up top. We need more bodies. Serious? Okay, let's go. Follow me. Where's the enemy? Buah, me han gatillada. Me han pillado. Buah. Vale, vale, vale. Un RPG. Mira, esto es lo que yo estaba buscando. Esto es lo que yo estaba buscando. Mira, cambiar traje.
Ahora sí. ¿Ves? Ahora ya con esto, en principio no me tienen por qué decir nada. Es por aquí, sí. Ahí, ahí. Perfecto. Pretty sweet, huh? Whoa, hold it. Watch where you pointing that thing. Who are you? Neither enemy nor friend. Voila. You're not with the militia, and you're not PMC. I'm a weapons wholesaler. All shapes, all sizes. But there's no need to worry, because all my shit's been laundered. Laundered? You see, I take ID guns like the PMCs use and make some mods. Then you can use them without having to match IDs. In other words, I'm a gun launderer. You can call me Drebin. Drebin? Yeah, they use that for all of us. There are more of you. All over the world. Not that I ever met any of them personally. Me, I'm Drebin number 893. You ain't a registered PMC employee, are you? You need a guy like me. Consider it a welcome gift. Take it. The M4. The official carbine model used by the U.S. Army, developed from the M16 service rifle. This one's a top-of-the-line model, real popular with the big PMCs. High precision, not like that government-issue shit. It's, free-floating, of course. Relax, that barrel's clean. Is the hider CQC compatible? The beauty of this sucker is that it's got a lot of customizable parts. Change it up the way you want to meet your everyday needs. Flip-up sight, rail system. Not bad. Yeah, well, you know, I get a lot of noobs around here. And if you need them, I got a wide selection of aftermarket parts as well. The frame's pretty rigid. No rattle. Go ahead, give her a squeeze. I can't pull the trigger. Really? That's weird. What's weird? Wait, I got it.
I bet you're using an older generation of nanomachines. Older generation? Sometimes they don't really jive with the new system. Seriously, who are you? Whoa. Slow down. Oh, yeah. My day job's working at AT Security. I'm in charge of production control. So I get my hands on all the ID chips before they even register. Have a sip. It's a side of AT the public don't see. From the looks of it, you ain't with any state army. But you ain't exactly green, neither. You've got last-gen nanomachines. So I'm guessing former U.S. Army. I don't know what you're here for. But you want to be well-equipped, am I right? So, can we talk business or what? You won't regret it. What's your take on him, Otacon? I don't particularly like the guy. But it looks like we'll need his help with those ID guns. Sonny's been doing a little sleuthing for us. Drebin, a well-known gun launderer in war economy circles. He's a businessman who deals mainly in selling black market firearms to small PMCs and local militia. Somalia, the Balkans, Lebanon, Darfur, Chechnya, Timor, Peru, the Punjab, Kashmir, Colombia. This guy really gets around. How's he pull it off, anyway? You can create a non-ID gun by replacing the ID recognition chip with a counterfeit version. This enables you to bypass the ID recognition process and use the gun. The problem is that there's still a record of the chip being replaced on the system side. Drebin's an employee of AT Security. He must have connections on the inside erasing records for him. You think the Patriots are involved somehow? I'm not so sure. If the Patriots were running the system from behind the scenes, then a weasel like Drebin would be a real pain in their collective ass. Can he be trusted? Remember, Drebin's a green collar. He makes his living off the war economy. He doesn't let emotions get in the way of business, and he never gets his own hands dirty. The only thing he trusts is money. I share your concern, but what if we keep him at arm's length? Use him only to get intel and the supplies we need. Keep it strictly business. All right. So, we ready to make a deal or what? Okay then, let's talk business. This is a war zone. There's product coming in here by the truckload. And you'll be picking up a lot of guns in the field, I'm sure. Whatever guns you don't need, I'll take and buy them off you. That'll earn you points you can cash in for services. Like what? I'll launder your ID guns, no more locks. And I can also sell you the guns I've got in stock. Let me show you. To ensure you can use non-ID guns, I'm gonna have to suppress the old nanomachines you got in you. Otherwise, they'll interfere with the system. Here, stick yourself with this. It's full of suppressor nanomachines. Relax, it won't hurt. You're scared of needles or something? See? No sweat. Now you can use non-ID guns, no problem. Hey, be nice to our guest.
Step outside. Boo. There you see? No problem. From now on, when you pick up an ID gun that says lock, you just let me know. You name it, I can launder it. Of course, it'll cost you. The going rate depends on the war price at the time. Man, I gotta give this shit a rest. Looks like you're doing pretty well for yourself. You might say that. What with the war economy and all, and the system clamping down on things. System codes are the law now, and control's essentially absolute, paving the way for fat profits if you're willing to bend the law. Demand keeps on growing thanks to the war economy. I sell ID guns to the PMCs and state armies, and naked guns to terrorist groups and paramilitaries. And these ID guns can't be sold on the black market. System's practically a license for us arms dealers to print money. Privatizing the military's made the PMCs big and bloated. The fatter the PMCs get, the line between civilian and soldier is gonna get real blurry. Sooner or later, the whole damn human race is gonna be green collars. More like we're all gonna be fighting proxy wars. But hey, this war economy puts the food on my table. You're a green collar too, aren't you? Yeah, it's in your eyes. You've seen a lot of combat. What makes you think you know me? Nothing to be ashamed of. I'm the same way. I grew up here too. I got no interest in the outside world. All right then. If you need me, holla. We specialize in speedy service. Catch my drift? I have you. I know what you're thinking, but Drebin does have a point. The world depends on war, on the war economy. Can you imagine what would happen if war just disappeared overnight? Otacon, you and Drebin both mentioned something about a war price earlier. What did you mean by that? It's a kind of market price, one that fluctuates according to demand, not only for PMCs and military industry, but for the production, distribution, and energy supply networks that support them. It's been growing by leaps and bounds, and investors are really starting to take notice. As the fighting in any given area becomes increasingly intense and prolonged, the war price goes up. No doubt Drebin's rates are linked to that war price. The longer and bloodier a battle becomes, the higher service prices are going to get. To put it another way, the quieter things are, the better the bargains. Snake, we'll use the Mark II to deal with Drebin from here on out. He's what you might call a street vendor.
The Mark II can act as a kind of delivery boy, connect you with it. I'm adding a Drebin menu item to the Mark II's weapon menu. Whenever you pick up multiple units of the same weapon, any extras will automatically be sold to Drebin. Any ammo that's inside gets added to your cache. In other words, you keep the ammo, and the weapon itself gets traded to Drebin for points. I see. You can then use the points you've earned to unlock ID guns or buy new weapons. Sounds good. We should assume Drebin has other agents collecting guns for him besides you, Snake. You know, freelance green collars who collect weapons in exchange for services? Guess I'll have to rely on him for now. Okay. Now go meet up with our informants, Rat Patrol. Vale, pues vamos a dejar aquí, porque llevo ya 1 horita y algo, así que bueno, vamos, sí, creo que se puede salvar la partida directamente desde aquí. Pues eso es lo que ha dicho, por eso no cogí tantas armas ahora. Ahora todas las armas que coja Snake, hurry and get to the rendezvous es point with our informants. First, you'll have todo to esto get que to the other pille, side of that se la collapsed building. vendo a The only way across Devlin. is straight through. Entonces ahora sí que cunde coger las armas por ahí que estén tiradas. Antes no, porque la partida es tontería, pues cogerlas, bueno, pero quiero decir, pues coger alguna AK, alguna cosa, pero luego era da igual. Todas estas ahora las vendes y así consigues puntos Devlin. Pero bueno, lo dicho, que vamos a dejar aquí. En el siguiente capítulo, a ver si está ahí la tienda Devlin. En el siguiente capítulo ya miraremos un poco más lo que es la tienda Devlin y la M4 esta que se puede personalizar, que aquí se puede ponerle puntos de mira y puedes ponerle historietas. Está guapo, está guapo. Así que nada, sin más, como siempre, espero que os guste esta nueva saga. Yo tenía muchas ganas de grabar esto, de verdad. Y bueno, eso, falta decirlo como he dicho al principio, luego también lo digo ahora. Es una Play 3 auténtica. Así que bueno, siempre, dale like, suscríbete, comparte, comenta, da la campanilla para saber cómo subo siguientes vídeos. Sean muy buenos, nos vemos en el siguiente capítulo de Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Un abrazo a todos, chao, chao, chao. With